Hello, splendid people. Today I'm yet again going to react to a Vietnamese video, and let's see how predictable this one is going to be and how well I do in figuring out everybody's intentions. Let's go. Or as they say in Vietnamese, they count back from 3 to 1. Ba, hai, một. So this is the family, Chang, Huang, and Miss An. And here we have the third wheel, probably. What happens in these type of videos is that there's a scene with the family, like the happy family, and then somebody comes in all upset, all crying, and they had to get away from wherever they were. Most of the time it was their hometown because the lands were flooded, and mom and dad, they couldn't pay their debt, so they disappeared, and sometimes they got pregnant, and then they were moving to the town because they were kicked out. There's all sorts of stories why they come in running like they're super upset. And Tom, well, she had one of these reasons, obviously. And usually when there is a person like her in the home, she wants to get more acquainted, so to say, with the male in the house, which is Huang. Yes, another Huang, but a different Huang from the last one. And she's just waiting for opportunities to be able to get closer to him, and hopefully for her, not for Chung, of course, which is her. Hopefully for Tom, he likes her back and will leave Chung because he decides that he loves Tom more. So I don't know if that's clear enough, but let's just say Tom is out for Wang, and she will have different ways to get him. That's what I'm thinking. Flattering a little bit here and there doesn't hurt. Okay, now she can be on her phone, all lazy. Oh, oh, somebody comes in and she's going to pretend that she's the cook, and I think she's up to something with the cooking. She has an idea. Already? That's kind of fast. Em làm sao đấy? Em bị bỏng rồi. Sao lại sơ sốt như thế? Scald, yeah. It doesn't even look like a burn. I mean, makeup people, come on, at least make her arm very red. You just don't see anything, and she's walking like she has like shoulder pain or back pain or whatever. Không làm cái việc vặt vãnh này bao giờ đâu. I mean, the way she's hunched over, it's crazy. And she's even going to a doctor for something that isn't even visible. And I think Chung has a little bit of suspicion already. Not too sure, but her face looked like she was thinking about, how convenient.
Oh God, she's still walking like that. Không sao đâu mẹ ạ, chỉ cần bôi thuốc vào là khỏi thôi. There's literally nothing on her arm. I know it's a show, but at least put some makeup on there to make it look like a burn. But she can't even walk straight or normal anymore with that arm. It's this is kind of pathetic. Em không gấp được à? Để em gấp cho. And how? Con nhớ ra là sếp Oh, con bảo she's làm dự probably án mà. right-handed. Cả nhà mình Okay, cứ ăn đi no, ạ. never Khi nào mind. xong việc con ăn sau. Ăn cơm đã I chưa? wanted to say, how can she not eat with the chopsticks? But she's probably right-handed, so Chị giận cháu không ạ? that's why. Không phải thế đâu, em đừng nghĩ linh tinh, cứ ăn đi. Ăn đi, ăn nhiều vào cháu nhá. Ăn đi cháu. But they give her the food, and she has to eat it some way, right? So how does she do that? I am overthinking these Anh đang things làm giúp bạn sometimes. có chuyện gì à? Chị Trang đi ra ngoài. And don't mind my voice. It's a little bit scratchy. I don't know what caused it, but Em có chuyện buồn. we're gonna have to Em muốn deal. vào đây tâm sự. Nhưng mà thôi, anh đang làm việc thì thôi. Đi ra ngoài xem. This seems to be her second attempt at getting close to Huang. Gia đình của mình. She's going to tell her sob story again and how bad she's feeling. Em cũng Em đừng bi quan quá. Ông trời sẽ không lấy tất cả của ai đâu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. em sợ em không sống nổi mất. Nhà cửa thì mất hết. Bố She's mẹ em thì upping biệt it tâm. up a bit, Bây like giờ em cũng không có nơi nào để nương tựa nữa. she's making him Em feel không biết phải làm gì cả anh ạ. like she might be able to do something to Không herself. lo nữa. Bây giờ ấy, chỉ cần cố gắng nó sẽ qua thôi mà. Em không biết phải sống thế nào nữa. Em See, vô dụng thật đúng yeah. không anh? Em phải làm gì I bây can't giờ? stand it. I don't know how to live anymore. Em mà I'm khóc ấy, lại cũng theo em useless. đấy. Anh Hoàng. And a hug. Yes, come closer. Come even closer. Em đừng hiểu lầm. Cô ấy đang tâm lý không ổn định nên là anh chỉ đang an ủi thôi. An ủi mà cần phải ôm nhau như vậy à? And I think Huang was really trying to just console her, but Tom was trying to make him Anh Hoàng anh ấy có an ủi cháu. pity her and slowly fall in love with her. Chắc là hiểu lầm thôi con ạ. Tâm, hoàn cảnh nó đáng thương như thế, con để ý làm gì? An ủi chỉ cần một vài ba lời nói là được. Đằng này anh Hoàng lại ôm cô ấy như thế. Mẹ bảo con không suy nghĩ làm sao được ạ? Cô ấy đang bất ổn tâm lý, sợ cô ấy làm điều nên anh phải làm như thế thôi. Em đừng có chuyện bé mà xé ra to, hàng xóm nghe được người ta cười cho đấy. Anh đừng trách chị ấy. Là lỗi ở em ạ. Em ở đây làm cả gia đình nhà mình không vui rồi ạ. Em đừng nghĩ như thế, là do cô ấy không hiểu chuyện thôi. Thôi, mẹ hiểu rồi. Trang, sang phòng mẹ nói chuyện. In pajamas and on high heels. Có khi nào bị bênh em mà bác gái lại trách nhầm chị Trang không? Hay là anh sang nói đỡ cho chị em một câu đi ạ? Chứ Thôi, cô ấy tự làm thì tự chịu. Em cứ về đi nghỉ đi. anh ơi, em mới tìm được một công ty đang tuyển dụng. Nhưng mà em sợ em không có khả It năng. seems to be the next day, and we saw nothing about the talk that the mother-in-law had with Chung. So that can only mean one thing. In these series anyways. That means that the mother-in-law has made up a plan to find out if Tom is really after Huang, and she's going to tell Chung her plan, and I'm not sure what's going to happen next, but I know that the mother-in-law came up with a plan for Chung to execute, and I know that because if the mother-in-law was not, if it wasn't all this secretive, if it wasn't kept from us,
then we would have seen the scene. We would have heard how the mother-in-law went off on Chung. We would have heard all the bad things she had to say about her, and how Tom would be much more of a better daughter-in-law. And even then, it's not always safe, but most of the time that's how you can tell, especially when it's a hidden conversation. You can tell that something is up, and that somebody has made some kind of plan to unmask Tom. It's probably the mother-in-law. Thế thì tốt quá ạ, em cảm ơn anh nhé. Em đi đâu ấy? Bên nhà mẹ có chút việc, em về nhà mẹ mấy hôm. Since Em when? vẫn còn giận anh đấy à? Anh đã bảo cái chuyện đấy chỉ là... Em đang nói là bên nhà mẹ có việc cơ mà. Chả nhẽ I em không được think về nhà mẹ that's đẻ của em hay okay. sao? Yeah, I think that is what the mother-in-law came up with. She told Chung to go home, Con sợ là cô ấy giận. or Nếu bỏ not mày như thế. go home for real, but at least pack her stuff, stay around, and then she could see for herself and catch her husband with Tom if something went, you know, if something became juicy between them, so to speak. Dạ, anh Hoàng có nói là So anh Chung quen is công ty đấy, nên off là to sẽ her sắp xếp cho cháu vào family, làm được thôi ạ. hem, Cố gắng lên cháu and nhé. Dạ vâng ạ. at least I think it's an hem. I think it's part of a plan to unmask her, because she's sabotaging herself purposefully as Sao lại well. bất tài đấy hả Tâm? She's making herself the victim, Nhà thì bị and cướp, đến cả công ty mày thích, mày cũng không được vào làm. she wants to make sure Tâm ơi là everybody hears that she Tâm! failed at the job interview, Em đang làm thế hả Tâm? and she Anh wants trả lại đây somebody cho to em. take care of her. Em không muốn sống nữa. Trả And lại it can đây. be only one she ơi, wants to take care sao of lại her, ra nông and nỗi that's này fine. chứ? Cháu đúng là bất tài đúng không bác? Hoàng, Yes, you suck. đưa con vào phòng nghỉ ngơi đi. I'm Em sorry, muốn it's nữa. just Anh cứ kệ so em. over the Không muốn top nữa đi, anh when đưa em you're vào like phòng. that. And I'm not, this is not just the video. There are really people like that, who want constant reassurance. And there we have the hug. Em làm sao đấy? The hug that says, I'm in love with you, please don't go, I need you. You'll know, you'll come to realize that you need me, yada yada yada. Nhưng mà từ khi em nghe tin anh cưới vợ, I mean, we em should đã suy have, sụp because nhiều we lắm. were in love Em không thể mất tất before. cả rồi mất cả anh được. Chuyện tình Now I cảm want của you em. back. Em nhớ làm cái gì? Với cả bây giờ thì anh cũng đã có Trang rồi. Anh có gia đình riêng mà. Yes, Em cũng nên I tìm một người stand phù that hợp guy. để lấy làm chồng đi. He's saying, Em nope, không làm được. I'm married to Em không Chung, thể mở lòng với bất kỳ and ai I cả. only have one wife, and I'm Em yêu not anh going thật to lòng leave mà. her Anh for đừng bỏ you. em được không? Em sợ mất anh lắm. Này, Tâm ơi. So Tâm. he's very Bỏ tay honorable, ra bẩn khỏi actually. người con trai tôi đi. I like that. Mẹ, Trang, hai người. Còn con, Because a lot of the times the man does fall for the seductress, but in Chuyện this này là sao hả mẹ? case, Con tưởng là No, vợ con đang ở bên nhà mẹ đẻ chứ ạ? he decided Sao mẹ mà không báo trước với anh? Báo trước với anh thì làm sao mà được xem kịch not to hay như thế follow này. suit. Bác ơi, bác và chị chắc là hiểu lầm chuyện gì rồi ạ. Mọi chuyện See? không phải như thế này đâu ạ. câm mồm. The Mẹ. mother-in-law, Mẹ đã she, xui Trang về nhà mẹ đẻ. yeah, Bởi vì mẹ nghi ngờ con yeah, nhỏ the này có ý đồ không mother-in-law tốt. told Chung to do this so Mẹ đoán không they sai. could reveal Bác her. ơi, bác hiểu lầm gì cháu rồi. Cháu... They couldn't just straight up tell her because she would deny, but when they would cut her in the act, then she can't deny anymore. Em dành dụm được một ít tiền giấu đi phòng thân, mà con bé Tâm nhà em nó lại ôm hết số tiền đó bỏ trốn chị ạ. And she even, see, she even did something bad in her hometown and she left. Giờ thì có còn gì để It nói nữa không? wasn't the Tôi cứ tưởng là story cô đáng that thương. she came Cô hiểu crying chuyện. with a few Nhưng mà thật days không ago. ngờ. Cũng may Usually never là mẹ đã is. xúi em về nhà mẹ đẻ thì cô ta mới lộ nguyên hình như vậy.
Cô muốn vào ngôi nhà này để thay thế vị trí của tôi á? Không dễ dàng như vậy đâu. Cô mau đi ra khỏi nhà tôi. Cút! And off she walks without the stuff that she came with. Trang, That is so funny. Why do they always do that? vì một They kẻ không ra gì mà anh đã hiểu lầm. have an actor come with a bag or May a là có mẹ cao suitcase thủ or đấy ạ. whatever, Từ and giờ when con they're chỉ cần kicked có out thế of the thôi. house, they Còn, always leave chồng con without nữa. a stuff. Không có thì làm Almost sao? always. Mẹ là mẹ của anh cơ Don't mà. you need that Nếu như stuff mà em anymore? không làm I vợ của anh mean, thì làm sao mà làm I don't con know của what's anh in được? it, but Thế có người chồng nào như anh không? I wouldn't leave Ôm without ấp my gái trẻ như vậy. suitcase. Chồng như vậy á, thà không có còn hơn. Đỡ nhọc lòng. Anh xin lỗi rồi mà. Xin lỗi được chưa? Thế bây giờ dọn nhà 1 tuần nhá. À không, 1 tháng. Nhất trí con ạ. Thế là mẹ với vợ tha thứ cho anh rồi đúng không? Chưa hết đâu. Chỉ một lần này thôi nhá. Từ lần sau con mà như thế này nữa, mẹ xui con Trang bỏ con luôn. Làm gì có lần sau ạ? But he Từ giờ didn't mà nhá, really anh nhìn thấy gái nhá, do là anh cách anything. xa 2 mét, à không, 20 mét luôn. Apart from, trying to console Tom. Yeah, he was very clear about, I don't want any relationship with you, so go away, leave me alone. So that ending wasn't really fair to him. And to be honest, I was a little surprised how decisive he was in saying, well, it's not the past anymore, and I am married now to Chang, so that love that we used to have, it belongs in our past, in our, what he called childhood, so leave me alone, please. He did very well on that, and it's not fair to say that they only forgave him one time when he never gave in to anything that Tom did in the first place. So, what do I think of this episode? Predictable. The clues did help. I mean, as I said, the scene where the mother-in-law went to talk with Chung and they didn't show that, I was like, okay, the mother-in-law knows. She suspects something and she wants to tell Chung probably to go away. It was what I was thinking, but I wasn't too sure. And the fact that they didn't show that was a big clue that they would try to actually catch Tom seducing Huang. So predictability high, entertainment not so much really. If I have to give it a 5-star rating where 1 is very bad and 5 is excellent, I would give it probably maybe 2.5, 3-star max. But I'm inclined to give it a 2.5 more than a 3 because of its predictability, and for me it's not entertaining when I can already tell how the plot is actually going. And as I said this in my first and second video before, I like a plot twist and not a story I've seen I don't know how many times in the past 2 years. Let's say I've seen it 450 times. But that's it for now from me, and I will catch you later some time in a new video. And maybe I'm going to do something different and not a Vietnamese video this time. Well, we'll see. Have a splendid day, night, evening, wherever you are, whatever you're doing, and I hope to see you back in my new video. And also leave a comment down below. I won't bite, and I'm
curious about what you think about these episodes, and if you were able to predict as well, and if you agreed with my predictions when I predicted them. So I don't know how else to word it. Just, did you agree with me, or did you think something else? Did you have your own little idea about how it was going to go? And leave it down below how you thought it would go. And I'll see you in another video of mine soon. I thank you for watching, and I say bye.